Всем привет! Сегодня у нас спецвыпуск по видео Мистера Биста, да? Это новое видео, которое вышло у него на канале только что. И давайте начнем. I spent 7 days in solitary confinement, да? Я провел 7 дней, можно перевести как в одиночной камере, в одиночном таком здании. I'm going to attempt to spend the next 7 days in Solitary confinement. Да? Давайте уточним, какие у нас еще могут быть переводы. Одиночное заключение, изоляция, карцер. Ну да, карцер — хорошее слово. confinement. Seal me up, my dear. Seal me up. Да, seal me up — это у нас в значении «закрывайте меня, заточите меня». Seal me up. Да, закройте меня, запечатайте. Да, здесь интересно, запечатать. Hopefully I don't go insane. Hopefully, да. Надеюсь на то, что я не сойду с ума. Go insane. For the next 7 days, I have to survive in this soundproof white room. I have to survive, да, я должен выжить в этом soundproof. Sound — звук, мы знаем, proof — стойкий, да, то есть звукостойкий, либо из-за звуконепроницаемый. Room with zero human contact. With zero human contact, да, с нулевым контактом с человеком, да, то есть, ни с кем не касается. И zero stimulation, да, здесь у нас в значении какое-то развлечение, да, то есть нечего ему там видео какие-то смотреть. And zero stimulation. And because this is actually psychologically Потому что это на самом деле psychologically, да, психологически опасно, dangerous. dangerous, the most important thing is the doctor Да, самая важная вещь — это доктор, который стоит снаружи, outside. outside making sure I don't Помним фразу making sure, которая проверяет, удостоверяется, что я не сойду с ума. go insane. I worked in psych hospitals for 23 years, and this is Он говорит, что я работал в психхостелах, да, вот этих, в психбольнице 23 года, и это much worse, намного хуже, чем что-либо до этого. much worse than anything I've ever seen. Anything past 50 hours in a white room like Да? Любой, кто проведет, да, past 50 часов в белой комнате, как this это, can lead to permanent can lead, да, можете вести к permanent, да, постоянному психологическому вреду, да, то есть уже неотвратимому, да, какому-то вреду, причинению. psychological damage. And I'm about to do 168 hours. There is a chance that I actually start to Ага, there is a chance, можно перевести как есть шанс, что я на самом деле начну терять свой разум, да, то есть сходить с ума. lose my mind and go into something called psychosis. Psychosis, да, это у нас психоз, по идее. Psychosis. Да, психоз, психотическое расстройство. And they have to pull me out because it could cause permanent damage to me. He survived 7 days buried alive. Он, помним, да, видео, где он выжил 7 дней, buried alive, которые его заточили живым, да, в гроб, положили под... У нас, кстати, было это видео. Is this much harder? Much harder. He doesn't have social contact. If your brain doesn't have information coming in, it generates Если твой мозг не имеет информации, которая приходит в него, да, не поступает в него, он generate craziness, да, он генерирует сумасшествие, да, либо становится сумасшедшим, craziness, it generates hallucinations, галлюцинации и также паранойя. it generates paranoia. And all I have to survive for the next week is a bed to sleep on, a notebook with a pen, a refillable bottle of water, Refill bottle of water, да, это у нас refillable, да, заполняемый, который можно наполнять бутылку, да, вот эту, с водой. toothbrush with toothpaste, and a bar of soap. Ага, здесь интересная фраза bar of soap, да, кусок мыла. A toilet to use the bathroom and a sink for water. At this point, it Да, мы видели слово sink. Sink — это у нас умывальник. was clear to me. It was К этому моменту it was clear to me, да, мне было ясно, вот clear, да, понятно, что это будет сложно. going to be difficult to entertain myself Будет сложно себя развлекать во время этого челленджа. during this challenge, especially on hour 9 when I did this. You're probably wondering, how many tiles are on these walls? Вы можете wondering, да, вы можете спросить меня, да, так, заинтересоваться. How many tiles? Сколько у нас? Tiles — это у нас кубики, да, я так понял, плитки, да, вот эти. The correct answer is 1900. And if you want the roof and floor included, Да, если вы хотите посчитать потолок и пол включенным, да, вместе с потолком, то будет 2,860. then it's 2860. But more importantly than all of that, Но самое важное, according to my sandwich можно перевести как благодаря или ссылаясь, да, согласно моему желудку, да, моему пищеварению, стомак, да, желудок, живот,
это время кушать. stomach, it is time to eat food. If you're wondering how I'm eating during this challenge, there's a conveyor belt here, which spans... Здесь интересно, он кушает через конвейер. Conveyor belt — это у нас лента, да, вот эта конвейерная, которая spans over, которая растягивается, да, spans. Spans — это у нас охватывает, то есть простирается, насчитывает. over 100 feet, so I can be fed without any human interaction. Так, чтобы я мог быть кормлен, да, то есть I can be fed, без того, чтобы какой-то человек interaction, да, касался меня, взаимодействовал со мной. I think I've been in here around 14 hours. Isn't it crazy that at this point I was already off by 2? То есть он говорит, что он посчитал свое время, и разве это не необычно, да, то есть не сумасшедший, что на данный момент I was already off, можно перевести как я уже отклонился на 2 часа, то есть то, что на самом деле произошло в жизни. 2 hours. And so far the hardest part of the challenge is no one's fed me yet. In hindsight, I should have ate more. In hindsight. Интересно. Так, что у нас тут? Ретроспективный взгляд. Интересно. То есть взгляд в прошлое, здесь хороший перевод, оглядываясь назад. In hindsight. More food before. No one's fed me yet. In hindsight, I should have ate more food before I came in here. But yeah, it would be really nice if someone fed me sometime soon. Your boy is very hungry. Did you wash your hands? Yeah, of course I did. No, he did not. We'll be sending him his meals randomly Мы будем отправлять ему еду случайно, so he can't guess the time. чтобы он не мог угадать время, да, то есть он не мог посчитать. Like it's 6 p.m. right now, and we're sending him his breakfast. When are my friends gonna feed me? I am hungry. I am hungry. Now, because the room is soundproof, even though the food arrived, I didn't realize Даже говорит, несмотря на то, что еда прибыла, то есть поступила, I didn't realize, я не понял этого. it until I checked 2 hours later. Too hungry to walk. That's a little dramatic, man. Come on. So when I finally checked, I was not actually expecting food. This tastes awesome. I mean, it's cold and soggy, but Она очень вкусная. Она, конечно, холодная and soggy, да, я так понял, влажная. Soggy. Давайте уточним. Сырая, да, мокрая, влажная. И я все равно, I'm just so deprived of feeling things. Да? Я настолько отупел, получается, да? Лишен, обездолен, мало ему бедный, да? I'm just so deprived of feeling things. This is great. This solitary confinement set is literally wrapped in metal. Эта одиночная камера is wrapped, можно перевести как окружена, за, как бы вокруг нее металлические цепочки. Да, какие-то If this цепи. set caught on fire, И если это все set on fire, да, начнется огонь, я буду, скорее всего, burn alive, да, сожжен заживо, перед тем, как они смогут меня достать. Unlock, да, разблокировать. I would probably burn alive before they can unlock it. Anyways, I'm gonna think about other things than that. For the next few hours, I tried to keep myself as stimulated as humanly. Следующие несколько часов I tried to keep, я пытался сохранить себя, да, как бы заинтересовать себя. Stimulated, да, настолько застимулированным, да, здесь, если в значении, да, то же самое. Насколько человек может, how humanly possible. Oh, that's kind of cool. He's got nothing. He has nothing to work with. If he's already resulting to this for basic stimulation, I have my doubts that he'll last 7. Он говорит, что если он уже начал так делать, I have my doubts, у меня есть сомнения, что he will last 7 days, что он продержится 7 дней, да? Doubts. Да, у нас Б не читается. Помним, это у нас сомнения какие-то. Doubts. Doubts. Да, Б не читается, и Т не читает. Doubts. Days. It's interesting how when you take everything away from a man, something as simple as a metal plate can be like as fun as an iPhone. He's going to get agitated. Он собирается get agitated, да, стать. Давайте узнаем. Взволнован. Он собирается нервничать by way of boredom, да, как способ бороться со скукой, да, как из-за скуки, by way Of boredom. This is a very dehumanizing experience. I'm just gonna go to bed and we'll see what happens. I think I'm around 40 hours into the challenge, Jimmy's 6 hours off on what time he thinks it is. which means it's around 4 p.m. on day number 2. I thought he'd be on track today. Losing my sense of time led to other Да, из-за того, что я потерял my sense of time, мое чувство времени,
led to other problems, да, это привело к другим проблемам. Problem. No matter what I do, I literally just Неважно, что я делаю, no matter, I literally, да, я буквально не могу уснуть. can't sleep. These lights are just really Эти лампочки just really messing, да, буквально раздражают мой мозг, да, либо действуют плохо на мой мозг. messing with my brain. Maybe I just lay here for the next 5 days. The reason he has insomnia is he doesn't need to Да, причина, по которой у него есть инсомния, это у нас бессонница, это потому что ему не нужно спать. sleep. He wants to sleep this off and just get it over with. But what he should be doing is trying to do something that is going to occupy his attention while he's awake. Ага, он ему советует делать что-то, что окупает, да, будет оккупировать, либо тратить его время, да, занимать. Да, здесь у нас значение занимать его внимание, пока он пробужден. He's awake. He's climbing the wall. It's the natural human urge for freedom. He's regressing to primal instinct. Ага, у него начинаются, да, развиваются primal instinct, да, первобытные инстинкты. Да. Why did I think it was 4 То есть он как бы ухудшается до первобытных инстинктов. p.m.? Shouldn't that mean it's 9 p.m.? And by the time I had gotten around to eating my first meal, it was 4:30 in the afternoon. Don't get me wrong, the food looks good, but it is freezing. Don't get me wrong, можно перевести как «не поймите меня неправильно», но еда выглядит хорошо, но она freezing cold, да, буквально невозможно холодная. Cold. I'd rather starve than eat the rest. Говорит, я буду лучше голодать, да, чем кушать остаток вот этого. This. So, And when my second meal had arrived, it felt like only minutes had passed. what just came through the conveyor belt? Wait, how long has it been? Am I supposed to eat both, or? It definitely was day 2 when I got the second breakfast, but I didn't eat much of the breakfast. So maybe they felt bad because I didn't eat much of the breakfast. Well, no. At this point, I had no На данный момент I had no idea, у меня нет идей, сколько долго, да, idea how long that first как, да, сколько времени назад первое блюдо было sitting on a conveyor, которое посадили буквально на эту ленту meal конвейера. was sitting in the conveyor belt for. You see he's getting a little paranoid. That's the thing that can get worse as time goes on. It's only day 2. I'm not sure what to do. I think I'm gonna just see how high I can. Я не знаю, что делать. Говорит, я думаю, I'm going to just see, я просто посмотрю, да, насколько, how high, насколько высоко I can count, я могу посчитать. Да? 1, 2, Ну, или насколько много. 3, 4. It looks crazy, right? 565, 566, 567. But when you're in a situation where there's nothing to do, 999. what's crazy is to just Ага. What's crazy is to just succumb to it. Давайте узнаем нас. Succumb, поддаваться, уступить. То есть это опасно поддаться, да, этому скуке. come to it. 1000. As this progresses, he's going to run out of random things. Да, как это, если это начнется ухудшаться, да, его состояние, он собирается run out. У него закончатся вещи, да, случайные вещи, которые делают. То есть ему нечего будет делать. And I gotta give it to him. The doctor And I got to give it to him. Можно перевести как я должен дать ему. Здесь значение я должен ему похлопать, да, как бы я должен с ним согласиться. Доктор был прав. Да, я должен отдать ему. Ну, имеется в виду, что он правильно сказал. was right. Because later in this challenge, I borderline go insane. And while my strategy to sleep through most of the challenge И пока моя стратегия, да, является это спать через most of the challenge можно перевести как поспать большинство этого челленджа, да? did help pass the time, it ended up hurting me in other ways. Это мне помогало, да, немного pass the time, пропустить время буквально, то есть потянуть, но it ended up, это закончилось тем, что это мне навредило в других, in other way, да, в другом, как бы, в других ситуациях, да, это стало мне вредно. I see food over there. It's freaking soggy and cold. How long has this been sitting here? This food's been sitting there for 7 hours. Ugh. I would have given anything to eat that ice cream. It would have been nice to have edible parts.
It would have been nice. Здесь у нас такая уже достаточно продвинутая конструкция. Да, это было бы приятно. Have editable parts. Иметь edible, ну, можно здесь значение съедобные части. Да, съедобные части этого блюда. of the meal, but guess I'll just be hungry again. Normally, because we're working on so many videos at once, I'm usually like incredibly stressed. As of right now, I don't really feel that stressed at all, but I feel a ton of anxiety I feel a ton of anxiety. Anxiety у нас стресс, да, то есть because I have this волнение. severe FOMO that I'm missing. У меня есть здесь severe FOMO, можно перевести как, я так полагаю, предчувствие. Сильное фумо, интересно. Которое, что я пропускаю. Ну, здесь имеется в виду, что у него такое чувство, как будто он пропускает тонны крутых вещей, да, cool Tons stuff. of cool stuff going on in the world. It's weird. It's a different emotion that I'm used to. It's pretty crazy how Это довольно невероятно, довольно It's pretty crazy, да? Довольно странно, как сложно ничего не делать. hard it is to do nothing. I'm starting to get really bored. Oh, this is getting very hard on me mentally. I'm bored. Help. I was nowhere near the 168 I was nowhere near, можно перевести как «я не был даже близко к этим 168 hour часам». mark. So by hour 65, I started to wonder, How do you do a handstand? Ow. I wish before I came in here, I had someone teach me the basics of how to do a handstand. He's going to have to invent concepts that only exist in his mind to keep himself from experiencing intense Он начнет придумывать его какие-то мысли, которые будут держать его from experience, которые, ну, как бы будут его отталкивать от испытания intense depression, да, серьезной депрессии. depression. I'm just gonna envision that I'm currently walking. Давай, I'm just going to envision. Envision здесь у нас значение, мы знаем vision — зрение, а envision — представление, да, представить себе, предвидеть, вообразить, что я в данный момент гуляю в парке. Park. There's green grass. Someone's fishing. He's literally making up scenarios in his head Он буквально making up, да, создает сценарий в своей голове прямо сейчас. right now. Oh my god. All in all, it's very sunny. I hear birds. You ruined my walk in the park. Oh my god. We're watching him slip into madness. Мы наблюдаем, как он slip into madness, да, буквально переходит в какой-то ужас, ну, сходит с ума, да, то есть slip into madness. Интересно. Ooh, they gave me more food. But it looks like we got some rice, sweet potato, and steak. This is the best meal I've gotten so far this challenge. If you look right here, you'll see some rice. And any ordinary human would probably eat this rice. But I'm gonna count it. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 98, 99, 100, 104, 255, 266, 257, 207, 208, 209, 210. 20, 421, 422, 423, 445, 446, 447. There are 447. Он говорит, что здесь у нас 447 grains, рисинки, да, вот это штучки, да, кусков риса, да, вот этих самых, в этом metal tray, да, в этой металлической посудине. Grains of rice on this metal tray. This information probably profoundly changed you. Эта информация probably, скорее всего, изменит вас как человека, да, то есть profoundly, глубоко, сильно, да, изменит As вас. a human. I'm feeling pretty tired, which means it's probably the night of the 5th. I wasn't even halfway through the challenge and was already off a full day. I'm gonna get some more Z's in the bathroom where it's not so freaking bright. Which proved to be my smartest move yet because I actually slept in that bathroom for 12 hours. We're officially halfway into the challenge. Да, мы официально halfway, на половине пути к завершению, да, этого спора, челленджа. 84 hours. Jimmy is. And we're gonna tell him that in his next meal. Ну, здесь, да, они ему говорят в этом блюде. Kind of mix it all up for him. I mean, you can still put the letters together. I am hungry, hungry I am. What are we working with here? What is this? Bro's never heard of SpaghettiOs? And that wasn't the only thing I was forgetting the name of. What is this called? This is a roll. This is a lot of sauce for one roll. It kind of tastes like ketchup. How does he not notice the letters in there? Oh, that's an N. Yeah! You guys forgot to take these 4 SpaghettiOs out. No.
Every time he finds a letter, he just keeps eating it. I hope those weren't supposed to spell something. Он говорит, что я надеюсь, those weren't, да, это не должно было мне spell, да, буквально по буквам что-то сказать. Да, как... I hope those weren't supposed to spell something. I was magically supposed to realize that. That was, что я магическим образом, да, должен был осознать это перед тем, как я это все съел. I ate them. Before I ate them, and then put it together to figure out a word for more food. Surely that's not what they wanted from me. Jimmy's about to watch this when he gets out and feels so... Да, и когда он посмотрит это, he gets out, да, когда он выйдет оттуда, он почувствует себя с таким придурком, да, so dumb. Depression. At this point, the bright lights were starting to get to me. I have a Видим у нас фраза. В этот момент, да, bright lights, яркие фонарики, да, вот эти, were really starting to get me. Здесь мы не видим что-то, каких-то слов по типу annoying, да, у нас здесь просто starting to get me, начали доставать меня, да, буквально. То есть тут get в другом значении. At this point, the bright lights were starting to get to me. I have a ginormous headache. У меня есть гигантская ginormous, да, headache, головная боль, прямо сейчас, и я так голоден. Right now, and I'm so hungry. What is going on to my body? Well, he did ask for more food, even though he is getting all the calories he needs. But the reason for that is that he's so understimulated. Причина в том, что он очень understimulated, да, у него недостаточно движения. He thinks he's starving. I ended up checking for food over and over and over again. This is oddly soothing. This is oddly soothing, да? Интересная фраза. Soothing. Давайте узнаем. Это странно успокаивает. Ага. Странно soothing. Это он бьется, да, по головой. Do you think I'd get a concussion? Да вы думаете, I would get, я бы мог получить concussion? Это у нас травма мозга, ну, точнее, сотрясение, да? Сотрясение головы. From doing this, you should probably stop. You're right. I should probably stop. There's a bag of McDonald's here. It's suspiciously light. Suspiciously light, да? Здесь интересная фраза. Подозрительно, да, подозрительно светло. If there is not McDonald's in this bag, I'm going to be depressed. There actually is. Let's go. Every time I get a meal, it's like 20 minutes. Да, каждый раз, когда я получаю блюдо, да, какое-то, it's like, это такое чувство, как будто, то есть у меня начинаются 20 минут чистого счастья, pure happiness. Of just pure happiness. I feel human again. I can't stop smiling. I'm so happy. And then the second I finish it, I feel a wave of depression because I'm like, what do I do now? The seconds are starting to blend together so Секунды начали смешиваться, да, говорит, все начало перемешиваться. much. I would try to guess what time it is, but I have no earthly idea. Да, он говорит, я бы хотел угадать, I would try to guess, но I have no earthly idea, да, буквально здесь никакой земной мирской идеи, да, ну, как бы это. I would try to guess what time it is, but I have no earthly idea. My mind is slowly deforming. Мой мозг, да, мой разум медленно деформируется, да, в stupidity, да, то есть трансформируется в тупость, да, или начинает тупеть. Into stupidity. I need to occupy myself better. Мне нужно занять себя лучше, да, то есть чем-то заняться. We're gonna grab this McDonald's cheeseburger wrapper, as well as this cup that was holding my toothbrush. And now we have basketball. LeBron, Steph, Kobe. Maybe basketball is not my thing. I think I was always better at baseball. That was not what was supposed to happen. And then I remembered, look what oh, there's a fork on it, that I had an indestructible plate from my very first meal. I am going to throw this so far, it is hilarious. I'm bored. I still have 2 days left inside this room, and I have a feeling at some point I'm gonna want to leave. Да, в какой-то момент говорит, что я осознаю, что я хочу просто выйти. No matter how much I beg or scream or plead. Неважно, сколько я кричу, умоляю, да, beg, это молю, и plead, это у нас прошу, да, умоляю. Or burp. Burp, это, видимо, рыгаю. Do not let me out of this.
Не позвольте мне выйти из этой комнаты early, раньше. Room early. Okay, Jimmy, I got you. My instincts tell me I've so far done 113 hours, which means I have 55 hours remaining. And whoever's editing this, show them how many hours I actually have remaining. Hopefully, it's somewhere close to 55 hours. I think he's going to get angry and possibly paranoid about what's going on. Is a man not allowed to have Почему мужчине, говорит, почему человеку нельзя иметь allowed to have, да, немного приватности. privacy? There's a camera there, there's a camera above that, there's a camera. There's so many cameras on me 24/7. I'm going to go insane! What if we throw the camera through the conveyor? Genius. I treat it like bowling. Да, он уже it treat like a bowling, да, я буду вести себя с ним, да, как будто это боулинг, да, ну или то есть. I treat it like bowling. Somehow I hit my finger. Ow. I severely I severely, да, можно перевести как я очень сильно, да, я серьезно, да, сильно недооценил, underestimated, насколько тяжело это будет, да, снять это видео. underestimated how hard this video would be. Just thinking about it has me like tearing up, but I kind of feel like an animal right now. Like I feel like I lost all my rights as a human. If I had to guess, I would say I'm halfway through day 5. I really miss my girlfriend and I miss the gang as well. Even Nolan. Even Nolan. Mentally right now, I'd say I'm at like... Ментально, да, я сейчас, я бы сказал, что я нахожусь на уровне камня, да, little rock, да, это rock bottom можно перевести как, ну да, здесь интересная фраза, на дне как будто нахожусь, да, буквально как на дне, да. Rock bottom. Like this is very... Это очень бесчеловечно, inhuman. Very inhumane. I've been in here so long that some of my dreams are about me in this room, and I think it's like day 6 or 7, but then I wake up and realize it was a dream. What time is it? I would pay so much money to know what... Я бы заплатил очень много денег, чтобы просто узнать, да, мы знаем иногда to know в значении для того, чтобы what freaking time is it, да, что чертово время сейчас, да? Ну, сколько времени? freaking time it is. Let's go over why I think there are 33 hours left in this challenge. I've slept 5 times. Reason number 2, I usually poop once a day, and I've also pooped 5 times since I got... Он говорит, я также сходил в туалет, да, по-большому, 5 раз с того момента, как я сюда положился, да, буквально лег. Reason number 3, I've grown a lot of hair on my neck here, and this usually does take like a week. If for some reason it's still day 5, or God forbid, it's somehow still day 4, I will lose my mind. while I was sleeping, I had a dream about the one time that I counted to 100,000, and so when I woke up, I decided to do 1,000 laps around Он решил сделать 1000 laps, кругов, да, вокруг этой комнаты. this room. you know, for old time's sake. For old time's sake. Да, ради старых времен, но здесь значение ради всего святого, да, как старые добрые времена. Интересно. That'll be the marker. 1. Watching back this footage, it's literally crazy. I resorted to walking in circles to keep myself sane. 1,000 is way too many. I'm already starting to get dizzy. I'm already starting, да, я уже начинаю становиться dizzy, да, немного уставшим, головокружение, да, он крутится больше. This entire challenge, I've been getting water out of this sink. And I'm gonna be honest, I'm not for your local Walmart to give it a try. I've tried everything to keep myself entertained, and I'm gonna be honest, it's not working. And after I finished all my circles, Carl brought back 2 people from 100 Days Trapped Together. А он принес людей, которые, да, помним, в этом видео, мы тоже его разбирали, заточили на 100 дней, да, вместе. We're here. Hey, check it out. You guys are gonna love this. That's the faces of the guy that trapped you guys for 100 days. Would you say this is easier or harder than what you guys did? In comparison, I think I'd rather have like someone else. Она говорит, что I would rather have, я бы скорее хотела иметь кого-то, да, рядом с собой, чем быть одной. With me. And now that the tables had turned and И мы видим, да, здесь фраза. И теперь, когда столы буквально повернуты, да, ну или, то есть, когда ситуация поменялась, они
Я был, да, в этом белом кубе. I was the one inside the white cube. Bailey and Susie got their revenge. So I'll show Ага, они получили свое возмездие, да, you guys revenge. how the conveyor belt works. They sent an empty tray. He's about to freak out. I don't feel bad at all. This is what he gets. This is what he gets, да, это то, что он заслужил. I bet every dollar in my bank account. Carl just showed up. You hungry, Jimmy? Eat this. No, we're not doing this again. We are. We are not doing this, да, я так, можно перевести, как мы не делаем это, ну, или в этом значении я с этим не буду, да, соглашаться. Not doing this. We're not doing this. This is the most stimulation he's had in days. Well, you gotta give him credit. Да, you got to give him credit, да, можно перевести как вы должны дать им credit, да, как бы кредит, да, но здесь в значении вы должны дать им должное, да, отдать им должное, да, видимо, отдать им должное. Well, you gotta give him credit. I probably deserve Я, скорее всего, заслужил это. Imagine this is what happens after you die. You just go to a white room like this forever. That would be miserable. Это было бы, да, он говорит, представьте, что вы после смерти попадете сюда, и это было бы просто разочарующе, да, это было бы удручающе, жалко, убого, да. When I sleep, I dream of me in the outside world, and when I'm awake, I'm just depressed, lonely, and to be honest, miserable. So the more time I spend sleeping, the happier I am. Let me out. I'm Batman. I feel dead. I really need to get out of here. We did 7 days on a raft. I did 7 days buried alive. And now 7 days in solitary confinement. If I had known how hard this would be. Увидим, это у нас тоже довольно продвинутая конструкция. If I had known, если бы я знал, насколько тяжело это было бы, I never would have done this. Я бы никогда не сделал это. I never would have done this. If that hour number in the top left says anything higher than 20, Если эта циферка наверху говорит больше, чем 20, I'm gonna lose my я просто свихнусь с ума, да, говорит? mind. I am feeling extremely lonely. I miss my girlfriend. This is torture. Is he crying? Это просто пытка. He's not doing well. He's just like napping on the floor. Он просто лежит на полу, да, бросает вещи, having tantrums, ну, барабанит. Истерики, да, у него просто истерики. Throwing things, having tantrums, getting happy when he gets snacks. He's like a child. I think there's 8 hours left, and then they're gonna open that door right there, and I am free. I hope, I pray. Please be 8 hours. He thinks he's sleeping through the last couple hours right now. That's what he thinks this is. So it's going to be a rude awakening, literally. To be honest, it's concerning. I give it maybe another 2 to 3 hours, and that door opens. So I'm gonna enjoy my last meal, and then we're getting out of here. Did he just say it's his last meal? I think so. Well, that's ironic because it's literally Он говорит, что это последнее блюдо, и это иронично, потому что это на самом деле 24 hours. 24 часа. Any hour now, they're gonna be walking through that door. So I'm gonna clean up the place. It's a little messy, you know. I was trying to make up an excuse to clean, but in reality, I'm just bored. I thought coming into this experiment, I would get more mental clarity. Maybe. Он говорил, что когда он шел на этот эксперимент, он хотел добиться немного mental clarity, да, какого-то свободы в разуме, да, то есть очиститься, может быть, научиться немного, да, изучить себя, побольше, да, порефлексировать. Learn a little bit about myself, but in reality, Но на самом деле я просто гуляюсь туда-сюда with newfound skills, с новым... walking away можно перевести как «я ухожу отсюда» с новым скиллом, новым I'm навыком. walking away with is the newfound skill of being able to Бросать вещи вон на этот конвой. throw things out a conveyor belt door. Or maybe not. There is just no world where there's more than 24 hours left. I can't do another 24 hours in here. I'm at my limit. I've had my limit, да, я достиг своего лимита, но это не важно. But it doesn't even matter. There's just not 24 hours left. I just don't. I refuse to Я отказываюсь в это верить, да, believe refuse. that. So, any second now. Any second now. Any second now.
To pass the time, I'm gonna resume counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5,423, 5,424, 5,425. I swear to God, I heard something out there. Я, говорит, клянусь Богом, я что-то слышал. I'm sad. I'm sad. I am sad. I am sad. I don't wanna be here. Get me out of this room. I won't be here. I don't wanna be here. This is barely human. He's lying in bed, covering his eyes, no excitement. This is totally not what you want to see. How is he gonna act? Is he gonna be a new human? I'm worried he's going to be this human. He's just collapsed into dysfunction. He just collapsed into dysfunction. Да? Он просто буквально стал dysfunction, да? Потерял все свои какие-то возможности. Дисфункцию, да, у нас? Да, расстройство, нарушение. Да? We've never pushed him as far as he is pushed in this video. Well, because he's been totally deprived of any human contact. Be gentle. Like... Фраза у нас be gentle, будьте вежливы, да, поймите. Когда маленький ребенок waking up from a nap, да, встает с подгузника, from a nap, пробуждается, просто a little kid waking up from a nap. Well, there's 10 minutes left, so let's go get ready. Thank you. Good luck. I'm gonna die. Hold on. Wait, I don't even have pants on. На мне даже нету этих трусов, да? Шорт. Oh my gosh! Hey, Jimmy. Sorry, I was just putting my pants on. It's not as bright out here. How is it, dude? I'm actually kind of lightheaded. You know, it's crazy, but after this challenge, I kind of forgot how to interact with humans. Where are you going? Куда он идет, га? It's actually relieving. Это на самом деле освобождает, да, relieving. To not stare at a bright light. Не смотреть, да, не пялиться, да, на яркий свет. It's like the ceiling is awesome. It's the happiest I've seen you in a long time. Honestly, I thought it was perpetually just gonna be. Видим слово perpetually. Давайте уточним его. Постоянно, вечно, непрерывно. Он думал, что это будет как бы вечно. 24 hours forever. Follow me outside. I want to see the sun. Oh my God. Oh, it's dark. Да, здесь у нас на этом и закончилось. Он хотел увидеть солнце, но увидел темноту. It's dark. И у нас сегодня последний выпуск в нашем 2023 году. И желаю вам всего хорошего, да, развиваться, изучать английский, изучать другие языки и развиваться в том, что вам интересно. И главное делать это с настойчивостью. Всем пока. Увидимся в следующем году, который уже скоро.